Welcome to this course, Digital Image Processing. Here you can find all the concepts of digital image processing. So we have already discussed about the CCD and I have told about the CCD here. You can see it here on the second video. So this is the third video of digital image processing course. Let's start it. So what is CMOS? CMOS is complementary metal oxide semiconductor. You all have got through this CMOS on your VLSI. So here there is a two type of MOS are present. One is the NMOS and another is the what? Can you remember? PMOS. So what is the function of NMOS here? Works as a pull down. And what is the function of PMOS here? Works as a pull down এর বিপরীত কি হয় আপ তো সিসিডির সাথে সিমস এর পার্থক্য কি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিমস অ্যান্ড সিসিডি আই উইল টেল ইট বাট ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সিমস বেসিক্যালি here MOS acts as a switch. Okay, here MOS acts as a switch and it will works on every pixel and do some circuitry operations. What am I telling? First it turning on the transistor and then same signal turns off the transistor. Have you got my point? একই সিগন্যাল ট্রানজিস্টরটাকে অন করছে আবার একই সিগন্যাল ট্রানজিস্টরটাকে অফ করছে মানে প্রতিটা পিক্সেলে সার্কিটারি অপারেশন হচ্ছে সিমসের ক্ষেত্রে হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট ঠিক আছে তো সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স অফ সিসিডি অ্যান্ড সিমস ফার্স্ট অফ অল সিসিডি ইজ এ চার্জড কাপেলড ডিভাইস as the name suggests they are charged is coupled and flow and then amplification and conversion is done but here we are doing the operations basically on the using two MOS that is P and N. One is P type MOS, one is N type MOS. And when the you give some positive charge to turn on the signal, it obviously greater than the threshold value. And then the same signal turn on the transistor and same signal will turn off the transistor. So what are the applications? Let's see. What are the applications of CMOS? You can see here if I type application of CMOS, then you can see okay, see here, see here, this is the CMOS cameras. Okay, come here, see, this is the image sensor where CMOS works. Okay, see here, this is the image sensor and I am not getting the right picture what I am actually searching. CCTV cameras, digital CCTV cameras, CMOS working. Let's see what is this.
application is CMOS CCTV camera. Let's see the image. See this. That's actually I'm searching here. Okay. So it has the different type of sensors to capture the color image or the black and white image. I will say what is color and black and white image in the next part. So have you got what actually I am telling and what is the function of CMOS? Next, check the difference of CMOS and CCD. First of all, CMOS has the several transistors. I have already told. So the light sensitivity of the CMOS chip it tends to lower. If you know what is transistor and if there are the many transistors are present, so what type of transistor are there? PNP, NPN, okay, and then CMOS chip tends to be lower, so the light sensitivity will be down. It's a basic thing, simple things. So as many of the photons hit the transistor instead of the capturing photo. So this is a one type of problem of CMOS. But CCD sensor consume as much as power than an equivalent CMOS. So you know that what is the key difference here. Okay, you can know it. And what is the next difference? That CMOS sensor can be manufactured on the standard silicon production lines, so are inexpensive to produce the compared CCD sensors. But overall, CMOS sensors are much less expensive to manufacture the CCD sensors and are rapidly improving in performance, but CCD sensors may be required for demanding applications. Do you know which sensor is used in the mobile phone? CMOS or CCD? And if I use the different sensor, then what will be happen? So let's check which sensor is used in mobile phone. If you know, you can tell it on the comment box. Which sensor? Tell me on the comment box. Most of the mobile phones are using the CMOS. Why? If you check my previous video, I have already told that in the case of the CCD, every pixel is converted to the electric charge. I have told you. Let's check this. You can see. I have told you. And what converts this to the charge? Have you remembered? Photon. Photon convert each pixel to the electric charge. Then this charge move to the silicon substrate, and then amplification and conversion will be done. So now imagine if I use the CCD here on the mobile phone screen. This is your mobile phone screen. So if you use the CCD here, so suppose you want to open the Facebook, what will happen? It will move like this. It will move like this. You will see the color is moving. When you touch here, you will see the color is moving here. So that's why CCD is only used in the digital cameras, but CMOS is used in the mobile phone sensors, specifically the display, mobile phone display, smartphone display, because it has the automatic power, the automatic capacity to control the screen without making any effect, by making any visible effect.
টু দ্য ইউজার। সো যখন তোমরা মোবাইল ফোনটাকে টাচ করো, তোমরা কি বুঝতে পারো যে কীভাবে কী হচ্ছে? তোমরা জাস্ট টাচ করছো, কোনো একটা অ্যাপে ক্লিক করছো, অ্যাপটা খুলে যাচ্ছে, এছাড়া তো আর কিছু হচ্ছে না। তো তোমরা যদি সেটাকে দেখতে পারতে, তাহলে তোমরা ভাববে যে সেখানে সিসিডি আছে। ঠিক আছে, আশা করি সবার বোঝা এর থেকে ইজি এক্সপ্লেনেশন আর হয় না। আর গুগলে সার্চ করে দেখাচ্ছি তার মানে যে আমি নিজে থেকে কিছু বলছি না সেটা না। গুগলে সার্চ করে দেখাচ্ছে যাতে তোমরা ছবিগুলো দেখতে পারো। এবং অবশ্য তোমরাও গুগলে সার্চ করবে, মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগাবে যে আমি এক্স্যাক্টলি কীভাবে কী কাজ হয়, হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনস, কেন আমরা এটা পড়বো, কি করতে পারি আমরা এখানে। ওপেন সিভি দিয়ে দেখবো যে কিভাবে আমরা একটা ডিজিটাল ইমেজকে রিপ্রেজেন্ট করি, এটাও আমরা দেখব এর পরের ভিডিওতে। কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের জানতে হবে যে কেন পড়ছি। সব অ্যান্সার তুমি পাবে না, তখন তোমাকে গুগলে দেখতে হবে এবং তার সাথে তোমাকে এই ভিডিওটা ফলো করতে হবে। ঠিক আছে, তো ভিডিওতে কোনো রকম, এগুলো তো সব বেসিক বলছি, এরপরে আরও একটুখানি টাফ জিনিস আছে, সেটাকেও আমি ইজিলি এক্সপ্লেন করে দেবো। দ্যাটস অল।